Всем здорово. Продолжаем проходить Хогвартс. Продолжаем узнавать, где изучить Аваду Кедавру. Будем разъебывать всех школьников и тому подобное. Поставил вебочку сверху, чтобы было видно. И, в принципе, можно по чуть-чуть начинать. Немножко поднастроил еще OBS-ку. Может быть, поменьше чуть-чуть должно лагать. По крайней мере, я на это надеюсь, что должно меньше лагать. Но, может быть всякое. Поставил битрейт около 8К. Поменял немножко буфер, еще там побольше сделал, на всякий пожарный. Так, а что нам тут нужно было сделать? Короче, я немножко поднастроил OBS-ку. Должно быть чуть-чуть получше. Ну, я думаю, что должно быть получше. До часов 19:30 примерно поиграем в Хогвартс. Проходим основную сюжетку. А дальше у нас по графику 25-ка Вов. У льда с гильдией за Фрост ДК. Может быть, нам сегодня дадут 2 куска Т8, чтобы прям жестко разрывать за ДК. Будем надеяться на это. Ну, или просто за баджиками сходим, как обычно, в принципе. Вот. Так, что там по заданиям? Я уже не помню, что вчера, сегодня, что мы тут сделали, что мы не сделали. Пососите. Занятия по прорицаниям в течение дня. Ну вот, наверное, его мы и будем делать, да? У нас, по сути, это недалеко у нас, правильно? Правильно. Можно и отсюда добежать, в принципе. Отлично, побежали. Ну, 153 кадра показывает, сейчас тут 80 у меня показывает. В принципе, с OBS-кой не сказал бы, чтобы слишком дохера. Хотя... Вроде нормально. Ну, пока что не лагает, но будем надеяться, что и не будет лагать. Но какие-то подергивания, но мне кажется, что есть. А, я отключил размытие. Размытие отключил, поэтому оно немножко подергивается, как будто. Но это не за то, что типа лагает игра. Это просто сама по себе такая игра. Если размытие включить, то будет более плавно. Но я что-то решил, что размытие нахуй не надо. Отжирает видеоресурсы и тому подобное. Так, мы, в принципе, нам надо подождать через карту. Покуда придет. Да. Покуда придет наши... Нихуя сейчас там учеников сразу пришло. Опа! Покерок, нахуй. Давай, что у тебя, блядь? Сука, каре. Походу каре, блядь, ебануло. О. Ага, блядь, тупой, типа. Ну ты тупой, нихуя не понимаешь. Это вот так я заказываю, блядь, чизбургеры в Бургер Кинге. Блядь, а почему доставка 400 рублей? Вроде же Бургер Кинг находится рядом, блядь, что за хуйня? Кстати, гадаю тоже по кофейной гуще. Сегодня в 20:00 по кофейной гуще у меня показывают, что в 20:00 мне дадут 2 биса на Фрост ДК. Будем надеяться, что это правда. Так, окей, все, я все выучил. Школьники, давайте домой, по домам все. Тут надо... вот, кстати, надо пробраться сюда и вот эту вот херню забрать. А чё вы пришли? Съебали отсюда. Не видите? Я пришел. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Ребята, которые на Твиче, а вы можете открыть запись, допустим, вчерашнего дня и сравнить с сегодняшней? Лучше ли чуть-чуть качество картинки или хуже? Или то же самое осталось примерно? Спасибо, кто проверит. Что вы видите в своем будущем? Я вижу опасность. I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare us.
and you Я are согласен. preparing Блядь, я же, yourself блядь, мужчина, нахуй, even сильный, now. нахуй. Гарри Поттер. But Очки this есть? talk of Тут где-то tomorrow уебался should сегодня not утром, блядь. divert Один в us один from Гарри your Поттер. present success. Гарри Поттер. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. Надо And вывесить if флажку, that чтобы показывало, performance сколько is зрителей any на or Ютубе и more of what на your Твиче. future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your Так, Десенда, targets. давай. Погнали, 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 погнали. Все, отлично, Десенда изучили. Бля, нужно You have было... it. Now, why not practice the new spell on the... Такс, у меня еще Десенда появилась. А что она делает? Она к земле. Мгм. То есть мы можем, в принципе, их левиоса поднять, левиосо, и потом мы десцендом уебать их, правильно? Значит, их лучше комбинировать именно с этим вот заклинанием. Либо с... Ну, это отпихнуть, притянуть, это похер. Нам главное с левиоса. Нам надо придумать... А мы сюда уже можем ставить? Еще не можем. Хорошо. Нам надо придумать так, чтобы заклинание можно было друг с другом как-то кооперировать. По сути, вот эти два заклинания нам нужно. Мы притягиваем к себе и обжигаем их пламенем. Нужно ли нам это заклинание? Это дальнее, дальнее. Это мы отпихиваем. К земле. Ну вообще к земле сюда. Хорошо. Нам нужно что, левиоса сюда еще раз въебать? Надо как-то сейчас подумать, как правильно эти заклинания расставить, чтобы потом удобно было их использовать. Потому что у нас только 4 эти вкладки, тоже фигово. Только что нельзя сразу выставить все эти. Если мы хотим чувака отпихнуть, то мы хотим его уебать этим, этим и этим. Вот это заклинание, оно работает на ближней дистанции, правильно? Ну, довольно-таки на ближней и дальней дистанции. Угу. Вот это мы к себе, около себя мы хотим уебать вот этой вот хуйней и, наверное, вот этой. Значит, нам, возможно, надо вот так сделать, вот так сделать. Вот так, вот так, вот так. Левиоса сюда. Припихнуть сюда. Ага, ага. Поднять воздух, опрокинуть его вниз. А на третьей вкладке нам нужно отпихнуть, уебать пилой ебаной. Сенда у нас так стоит. Экспелиармус у нас и так стоит. Ладно, надо подумать. 3 заклинания. Этих 4 у нас выслано. Раз, два, три, 4. Хорошо. Этих у нас только 2. Значит, будут повторяшки пока. Но вообще вот сюда бы убрать бы ее нахуй. Как убрать? Можно убрать? Как-то нельзя убрать. Ладно, давай вот так. Люмус дадим и невидимость. По сути, одно заклинание у нас лишнее. Если мы хотим чувака отпихнуть от себя, ну, уебем просто простым заклинанием. Если мы отпихиваем, мы хотим в него въебать вот это вот заклинание, правильно? Правильно. Будут повторяющиеся. Ну а что поделать? А что поделать? Ну вот это нам здесь не надо. По сути, это средняя дистанция, нам здесь вот это не надо. Можем вот так сделать, скопировать. Правильно? Правильно. И заморозку сюда, это тоже для таких дальние... По сути, мы сейчас можем что сделать? Мы можем поднять у его, правильно? И уебать вниз.
То есть у нас будет типа поднимаем и уебем. At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. Expelliarmus, glaciers, incendios. Accio. Glaciers, incendio. Expelliarmus. Levioso, defendo, descendo. Confringo. Не, нормально, нормально, нормально. Расставили хорошо. Ладно, все, дальше что у нас следующее у нас какие там. Вырастите, соберите урожай водорослей, добудьте 3 боевых растения, одновременно испытайте их в деле. Все понятно. Прикрепуйте свои... Вот эти вот можно, кстати, выполнить, мне кажется. Подожди, ну мы же по изучению тварей... Вот это надо выполнить. Хорошо, давайте вот его выполним, так скажем, сразу же. Ой, как хорошо, сразу же и кабинет рядом находится. Так, ну давай поизучаем тварей, блядь. Welcome, everyone. I see you've already Вот met сейчас 30 some кадров of в the секунду. many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken О, lightly. петушок какой-то They are ебаный. all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Ясно, Howard. какую-то ботаничку. Hello, Здорово, I'm блядь. Poppy Sweeting. Поппи добренько. Don't worry about Professor Howard's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Ой, я эту хуйню видел. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery О, devil. вот мои мало такие вот надо. Вот Yes, такой вот такая Professor. хуйня домой, блядь. Вот ей такая хуйня домой надо, обязательно. You can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my Покажи. brush. Just be gentle. Так, and щетки think для покажа тварь pleasant после ухода thoughts. должна нажмите I Т, like to наведите think it на enriches his кнопку, experience. подождите. Понял. В ячейку заклинания. Так а что, я не хочу ячейку заклинания. 5 пиздец. Блять, нам что-то придется вот это. Ясно. А, еще и покормить надо, That's конечно. lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Ясно, еще и покормить надо. Ну давай мы заполним эту всю хуйню повторяющимися заклинаниями просто. It's a beast feed. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes it. А, ну друг мой нахуй. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after Чистоплотный, ambition ну как я прям. and прям вообще. cleanliness. Меня описал и милый чистоплотный, бля, Good чисто я work, нахуй. everyone. Now, Чисто я нахуй. let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Будьте осторожны, ну Miss конечно. Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels? Не, in the якуня, я farthest жмыр pen? ебаный. Во, я жмыр, бля, чисто. This way. The Neasels are over here. Бля, реально жмыр, я ж петух нахуй, бля, жмыр. Ебать, полукот, полутигр какой-то, да? Oh, couple of knees or whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Блять, не издевайся, мразь. Уебу нахуй. What in Merlin's name are you doing? Tus peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Сука, ну сейчас уебу слизерицу этого поста, блять, появился так, как уебу нахуй. Сука, сейчас с кулачины. Ой, сука, еще кривляка какая-то, That's really блять. not funny. Пощечина, как уебать бы им двоим нахуй.
Вот то, что издеваются. Let's go. Съебали отсюда два, блядь, петушка, нахуй. Два читера, блядь. Сука, этот череп окажется, блядь, твоим, нахуй, сынок. Ну это кот из Мастера Маргарита, правильно? Я правильно понимаю? Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Тварь пока не готова взаимодействовать. Feed and brush the neasels, just as you did with Это Gerald. девочка, я девочку хочу. Нахер мне эти пацаны. О, девочка записата. They know a good egg when they see one. As do I. Она, наверное, всем, да? Our time has come to an end. Не Please похуй. close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like Сейчас, подожди, сейчас всех покормлю, покормлю сейчас всех. Подожди, покормлю всех. Подожди, покормлю всех. Сейчас, подожди. Голову не еби. Я всех покормить должен. Все. Давай. Не, я сейчас всех покормлю, подойду, подожди. На. На. Все, все поглаженные, все, блядь, довольные, как кони. Подожди, голову не дури. О, можно зайти даже, да? Сейчас всех почищу, нахуй. Я ж фермер, по правде. Ну, в душе фермер, честно говоря. Бля. На, будешь кушать? На, ешь. На, ешь. На, ешь тоже. На, ешь. Все довольны? Малой не ест. А чё малой не ест? Все едят. Бля, ебать, сейчас всех покормил. Подожди, точно все довольны? Все, все довольны, я могу с тобой поговорить. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? И нормально, прикольно, блядь. Не, It прикольно, was прикольно. wonderful. I believe I'm Прикольно, really going to согласен. enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they Не, can мне play a нужно вот эта vital хуйня, role чтобы in питаться. our Вот это вот. lives. Вот эта хуйня мне Some нужна, чтобы provide us питаться. with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best Кстати, to вот let из me этих вот handle усов, it next time. получается Professor. пиздатые They're шляпы, nearly нахуй. as bad Пиздатые as the шляпы. savages in Бля, Rookwood's poacher Пиздатые pack. шляпы, нахуй, получается. Вот так вот открываешь, Sadly, и носки we're the пиздатые ones еще. who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't Бля, я we могу со focus всеми on справиться more браконьерами, мне immediate похуй вообще. matters Я that могу we всех can нахуй. control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, Давай. I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Ну давай. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. Малыха, все We were нормально. an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. Все нормально, малыха, все At красиво. least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, Я же Гриффиндор, блядь. Someone Мы I'd не like бросаем, you to нахуй, meet. людей в обиде. in the forest. You've intrigued me. Very well. Бля, Lead the я way. очень I надеюсь, hoped I would. что там летающий конь какой-нибудь. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Ну это Pleasant да, это surprise. неожиданно, честно говоря. Тебе сколько, 12, а мне уже 24, нахуй. Quite the weather we're having, don't you think? Where are you taking me? It Куда-то, really бля, is куда-то much она меня better ведет в if I какие-то just кусты, show мне you. кажется. Что-то это малых от меня хочет. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead.
Давай, что ты, конь какой-то, не? Ну, что ты, давай, показывай. Stand back. Давай, летающий нахуй. О! Мне такой надо. Это вот мне такой надо. Грибокрыл какой-то там. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Поклониться Go on, надо. introduce yourself to her, but be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Мое уважение, кстати. Надо еще ниже, да? Давай еще ниже. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Не, все это моя будет, вот это моя птица будет на базаре. Это вот моя хуйня будет, я базарю. So, what did you think of Highwing? Да, прикольная такая малая. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? О, I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, Ну всё. lingering, talking to people. готовьтесь, They're up to браконьеры. something. I'm Сейчас я, just блядь, not sure приду. what. Савады и кедавры. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Согласен. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Все, знание, Information is power. сила, And the нахуй. more I know, Сука, the сейчас better уебем, I can нахуй. keep Highwing Со всей safe. дури, нахуй. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again Все, soon, I hope. побазарим потом. Сейчас мы идем на. Такс. А новые не появились задания? Может, надо браконьеров каких хуярнуть? Не, давай вот это вот выполним. Ой, бля. А, ну ладно, мы сейчас, наверное, все это долетим, да? Да. Коллекции. Что-то у нас появилось. Гиппогриф. О, вот это что за хуйня? Такое не видел. О, прикольно. Вот такую вот хуйню видел, вот такого не видел, кстати. Вот это чеширский кот. Кто не в курсе. Так, задания какие-то. Ой, вот. Раз, два. Ебать тут заданий. Там современная почта, походу, пришло до хуя, да? Не, хорошо. Сейчас, подожди, сейчас мы выполним все задание. Окей.
Сейчас школьник, дружок, ой, блядь, там еще там пропустил письмо. Опа, еще и это что-то хочет. Кобылка. Так, ладно. Полетели сначала на метле. А куда нам лететь надо? Все, поебенили. Как хорошо, что здесь вот такая вот хуйня есть, блядь. И можно лететь как ты хочешь, просто реально. А эти шары надо сбивать? Или нет? Может, эти надо было сбивать шары? Но я луп после шаров, если что. There we go. А еще вон там шары. Понял, ладно, полетели туда еще. Так, вот там какие-то Ой-ой-ой, здесь какой-то лагерь браконьеров каких-то, да? Не-не, братик, я потом вернусь, потом пизда. Вы будете просто жестко наказаны. Бля, как же мы сегодня долетим, блядь, просто пиздато в в Вовку. Просто на ФДК поразрываем попки нахуй всем. А вот это может случаем, не? Вот это вот случаем, не? Мне кажется, да. That's it. Изи выполнили. Так, ладно. Давай сразу же школьнику поможем этому, там, сестричка его. Бля. Луну собирать. Тут бабка старая что-то хочет. Так, ладно, давай сначала вот это вот с чуваком поговорим. Он вообще далеко летит или недалеко где-то? А, кстати, не так далеко. Мы можем, в принципе, пешком захуярить, правильно? Правильно. А я выше лететь не могу, да? А, все, я понял, почему выше лететь не могу. Все, это здесь стоит этот, типа, запрет. Хорошо, как мне попасть вот на эту гору, допустим, вот если я захочу? Это мне сейчас, наверное, будет облетать, все правильно? А мы сейчас проверим, кстати. Вы не можете здесь находиться верхом, понял. Надо будет объезжать все. Это прикольно, типа, вы здесь не можете находиться пешком, а вот, ой, верхом. А вот там, конечно, можно, блядь.
То есть в гору мне нельзя забраться. Так, а вот что, а вот это вот что-то херня. А почему я не могу? Revelio. Понял, ладно, полетели дальше. Там тоже какие-то черти. Ну, какой-то такой замшалый городок. I should dismount here. Ждем. Братишку, где? You А, made вот. it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Так, подписчицы, отойду. Feldcroft used to be a lot. На месте, погнали. Дальше разбираться. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are.
My sister should be just inside. Блять, не дай бог это подстава, нахуй. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! Блядь, ну что такой злой, дед, When will нахуй, you успокойся. accept that? Never. I can never accept it. О, у вас это лагает, а у меня, кажется, нормально все воспроизводит. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. Пару секунд мало. If you don't mind. Так, чекни ВК. Ну давай, что там ВК у нас? Для использования OBS кодировщиков, пожалуйста, запустите стрим с OBS ненадолго, потом вы можете его остановить. Это тебе сейчас ошибка выскочила или что? Сейчас, пацаны. Короче, мало ты здесь? Ты здесь, надеюсь? Или нет? А почему у меня еще и этот выскочил, блядь, еще и Хогвартс? Короче, смотри, мы вчера, когда пробовали, позавчера, получается, когда пробовали, мы сначала запустили Twitch, потом YouTube, потом восстановили, и потом могли запускать YouTube без Твича. Вот, здесь такая же херня, то есть тебе надо запустить Twitch и YouTube, потом можешь Twitch остановить, а YouTube дальше у тебя будет работать.
Здесь, типа, оно подхватывает данные, которые у нас были для Твича, оно оттуда данные подхватывает, и потом можно запускать без него. То есть ты зашел в OBS-ку, тебе обязательно надо хотя бы один раз запустить, типа, вот запись трансляции нажать. Вот, тогда оно сохраняет, какие данные должны быть, и их подставляет под YouTube. То есть ты потом YouTube можешь запускать без этого, без запуска Твича. Покуда OBS не закроешь. OBS закрыл, открыл, и она будет еще раз заново Twitch открыть, закрыть. То есть, по сути, ты можешь сейчас запустить трансляцию Twitch, потом YouTube, и сразу же на Твиче закончить. У тебя на YouTube должна дальше она идти. Понял? Уже помнишь, я тебе говорю, что типа и раньше почему-то нельзя было запускать отдельный YouTube. А у нас с тобой получилось отдельный YouTube запустить. Вот, это походу из-за этой вот херни. То, что она подтягивает данные сначала, какие для Твича настройки, когда ты запускаешь трансляцию, а потом уже это, блядь, выскочила это почему-то игра еще, хуй его знает почему. Как мне кажется. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Все, давай входим. А, ну все, видишь? Работает? Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Вроде должно работать. Ну, как я понимаю, типа, как я понимаю, должно работать после этого всего. А, попробуй сначала. Сначала попробуй. А, ну все, видишь, доебить. Че, а мы продолжаем Хогвартс ебашить. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Заебись. Да-ка нахуй я здесь. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her Сейчас мы с hope гоблинами is разберемся cruel. нахуй. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. Ну, блядь, If you извини, really блядь, want to be of извини. help, Хочет, we'll блядь, make брат sure помочь сестре. Sebastian does what he should do, not what he wants to do. Так он правильно что He's делает. no idea the harm he could do if he doesn't stop. I Сука. hope you remember what Пошел I've ты said. нахуй, понял, блядь? Good day. Пошел ты нахуй, старый пень, блядь. Мы сейчас все сделаем чики-пуки, чем Sorry побудем. about earlier. Those bouts of pain Да are ничего, difficult малыха, to блядь, все bear. нормально. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary. Бля, ну now. мы освободим, малая, Between мы the всех goblins at освободим. the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists.
I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot Бля, be не-не-не, undone. ты, блядь, не I can унывай. feel it. Мы все это сделаем чики-пуки. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his Все search for будет a cure нормально. soon. Все будет I'm нормально, не getting ссы. tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Ладно, давай I отдыхай, wish блядь. you well. I ought to see how Sebastian's faring. Все, блядь, не, мы сейчас все разберемся, нахуй. Сейчас мы этих, блядь, Why сука, will she сейчас not мы... listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. Он тут He's согласен, been где-то angry since my охуевший. parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Погнали. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not Ну be пошли, underestimated. блядь. Показывай, нахуй. Старый ты малой, блядь. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Expelliarmus! Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Not sure what I did to deserve that. Glaciers! Incendio! How much longer are we expecting? Украдите болт для работы снайпера. Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard. Leviosa! Descendo! Protego! Lucky, that's all. Confringo! I'm a goblin, not a... Ебать, меня разномушило. Expelliarmus! Rather unwise coming back this way. Protego! Glacier! Incendio! Accio! Confringo! Expelliarmus! Glacier! Incendio! Accio! That's embarrassing, isn't it? Confringo! Protego! Defender! Да заебал! Descendo! Confringo! Leviosa! I'll get you for this. Expelliarmus! Glacier! You've made your last mistake. Да? Ты тебе пизда, сынок, нахуй. Accio! А, мне пизда, да? Ну ладно, тогда мне пизда. Take them all. Run the other way when they see me. Тогда мне пизда humans do получается. Ну ладно, every мы сейчас time. разъебем их всех. Не-не-не, кто вам пизда будет. Accio! Glacius! Expelliarmus! That was unimpressive. You will suffer. Protego! So, let's get this over with.
You've made Ah, your so? last mistake. You're really not very good at this, Давай, are you? давай. Rather up. I'm afraid I can't. Won't let you. How nice of you to stop by. You can't stop us. I confess, that is more than I bargained for. I Так, ладно, tried надо to warn подобрать всю you. хуйню. Да разъебали на изи. Есть что еще подобрать? Есть что еще подобрать? Нету. А, вот, есть. Вижу еще. Ну и что мы пришли? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Дорогой кто Before зашел. my uncle and I could Дорогой stop кто her, зашел, Anne ребят. rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Вот так мы сделаем. Ребят, кто не подписан, подписывайтесь. Вся информация по... Так, у нее не был шанс. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to Что-то hide? хотели скрыть. My Согласен thoughts полностью. exactly. Что-то хотели скрыть, It пацаны. may be grasping at billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here. Так, ладно, And последний it's Меллер, likely на. they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Сюда на колпак мне. Сюда. Whose home was this? Bit Revelio. Long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Я только что его осматривал, блядь. А, теперь там уже известно. То есть, до этого я смотрел, ничего не было понятно. Тут, блядь, колодец, хуё, все понятно. This well looks familiar. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional.
Revelio. А, до этого он здесь не находил, да? Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. А я знаю, что за хуйня. Очень сильно похоже, блядь, из древней магии. То, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Походу, я что-то понял понимать. То есть начал понимать, понял понимать. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. Да-да-да, такая вот была. Я же говорю, что что-то сам даже начал понимать. Ебать, я Гарри Поттер, нахуй, я Дамблдор ебаный. Quidditch. And you found a pensive in the library. Да ты не поймешь, школьник, ты не I поймешь. realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do Чего он with еще the сейчас вообще rock нихуя не Gringotts. поймет? Let me see if I've got Кого, this блядь? straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via ты, a оказывается, portal. умный малый. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been Блядь, witnessing никому memories нельзя left by рассказывать, keepers. но... Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this Нет, house. давай обыскивать дом, You реально. for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Давай обыскивать дом, реально, давай. Look at this. Revelio. Да, вот тут надо разбить Someone стену. piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Why bother Revelio. on the stairwell? There might А, be something here worth a closer ну look. погнали вниз, кстати. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. А, ты уже здесь? Seems these journal entries are from Isadora's travels. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio. Ой, как там можно пробраться еще, не? А что это меня хуярит? Корни меня хуярят эти? Incendio. Revelio. А чё за корни? Incendio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Revelio. Descendo. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Бля, I'm ну tempted to давай. hold my breath. Ну давай зайдем, что там у нас, блядь.
Why would the door lead us here? Sebastian, look. О, не хватает тут, блядь, этих. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Так, ну я, блядь, ну я что-то вроде изучил. Вроде что-то изучил. Так, ну что тут есть? Нихуя, понял. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Да, так скорее всего Do так you оно и think Anne was есть. cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not Вот тут ancient согласен с magic. тобой. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Да, ничего не говори Don't этому, worry. блядь, I won't чувачку, tell а him то, что он anything. какой-то злой Did I был. mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Окей, все, мы выполнили. Incendio. Такс. Первый экспеллиармус. Замораживающая. Огонь. Притягиваем. Окей. Замораживающее притягиваем. И сразу же в третьем. Ебашим. Окей, экспеллиармусом можно. Здесь поднимаем, ебашим, в-третьих, и бомба. О, так у нас все продумано до мелочей. Это отпихиваем просто. Отпихиваем, просто на него бомбу кидаем. Блядь, все продумано до мелочей вообще, блядь, все идеально. Так, ладно, что у нас по заданиям дальше идет. Ебать, здесь у нас... А, давай вот с этим вот. С бомбёнкой с этой поговорим. Побазарим чисто один на один. Что он там нам даст или не даст. Of course it is. She's right. Thank you. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-т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 у. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ру-ту-ту. Ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Блять, страшно нахуй. Какую ебу нахуй? На, нахуй. Яблоко свое ешь, блять. Ебучая. Давай, что там хотел? Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. А, It's been ages ну since ясно. that Да owl, пизда and I'm твоему дяде, worried. походу. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Бля. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley.
She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I Понял, know сейчас мы he's твоему all дяде right. поможем, конечно. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Вот это правильно Roland. базарит. Это я приключения обожаю. Has Давай. your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot. А, так Insisting твой the дядя, блин, galleons were снабжает worth the дурачков этих risk. местных. He does it Бася, for мне тебе me. придется помогать. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. А, ну он и сам And широкую ногу besides живет. that, Там чипсы, Uncle хуипсы, Roland там has кола каждый expensive день. taste. Понятно, блядь. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's Тут looked after me for соболезную. as long as I Бывает, can remember. соболезную. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Не, сейчас мы сюда найдем. А мы если можем летать? Можем. Так, ладно, куда нам надо? Не понял. Игра закрылась сама по себе. Чё за хуйня? Алло. Алло, Гейб. Гейб. Ньюэлл. Вы вернете мне мои бабусики за игру или нет? Или это какой-то скам жесткий, а? Или это какой-то скам? При обновлении Hogwarts произошла ошибка. Приложение уже запущено. Но здравствуйте, а я не запускал приложение еще раз. Товарищ Гейб Ньюэлл. Да что за херня? Диспетчер задач. Что у нас запущено? А ничего больше не запущено. А ничего больше не запущено, алло. Давай сюда еще раз Хогвартс. Может, хоть сейчас откроет? О, сейчас открыло. Нормально. Сейчас появится, ребята. Я без понятия, что за херня. Надеюсь, что хотя бы сохранилось, хотя бы чуть-чуть. Будем надеяться на это. Ну, кстати, музыка в игре прикольная, мне нравится. Стилистика прикольная, мне нравится. Погнали дальше. А, я с ней так и не поговорил. Ну ладно, окей. Yes, again, it's on it down. Чего, блядь? Чего, блядь? Она опять закрылась сама по себе. Надо проверить целостность файлов. Хотя здесь что-то вот загружалось. 295 метров. Относительно не так давно. Так, проверим управление, свойства. Проверим целостность игровых файлов. 2 раза за последних, типа, 5 минут выскочить? Ну, это такое себе, конечно, такая себе идея.
Ладно, пока проверяет, посмотрим, какие у нас тут вообще. Студент Гриффиндора. Провести комбинацию из 100 попаданий. Но зато достижений вообще до хера. Проверила процента, 33 уже. Какая-то фигня происходит. Почему-то выкидывает. Почему, а фиг его знает. %46. Бля, у меня еще есть Ryzen. Ryzen Zero Dawn. Вот, ее бы тоже хотелось бы поиграть. Kingston мне уже как-то... Ой, Kingdom Come Deliverance. Deliverance. Kingdom Come Deliverance. Короче, в это вот Kingdom я поиграл. Прикольно, прикольно, прикольно. А потом стало как-то такое себе. Не слишком интересно, я бы сказал бы. Вроде заебись, но... Чё-то потом как-то не очень. Так, 89%. О! Не прошел. Какой-то один файл не прошел проверку. Прикольно. И вот сейчас загрузился. Ну ладно, проверим. Что он там загрузил нам. Какой-то один файл не прошел проверку. Будем надеяться, что это из-за него выскакивало. И сейчас он перегрузился, и все будет нормально. По крайней мере, со вчерашнего дня у нас пропали вот эти вот супер подлагивания жесткие прям. И, кстати, вроде как должно нормально работать на YouTube, на Твиче 8000 килобит поток. По крайней мере, я надеюсь на это. Ну что, проверим? Вот тут обычно вот сейчас выскакивало, да? Пока что нормально. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be Только что worried здесь about нельзя пропускать эти. Пропускать диалоги. А, во, можно. Так, ну это все уже. Окей. I'll try. Oh, Uncle Roland, what have you got